What is commitment? It's taking care of the smallest details. It's loving what you do and doing it best. It's personal dedication. It's being there for your patients and customers every step of the way. AB Dental. Commitment, devotion to dentists, to patients, to excellence, towards the next breakthrough all around the globe. Serving more than 50 countries worldwide over the last 20 years, we offer a full set of customized solutions, state-of-the-art dental implants, and incomparable quality of service. Because we are committed, just like you. AB Dental. Unconditional commitment. Hello and welcome everyone. My name is Avi Ben Simon and I'm the Regional Manager at AB Dental Israel. Today we will have our digital event for Romanian doctors with 3 international worldwide speakers. From Romania we will have Professor Ioan Sîrbu. From Italy we will have Dr. Camilla Pecora. And from Israel we will have Dr. Gustavo Yatzkaier. I would like to invite our chairman of the board, Mrs. Ofer Bar Shalom, the owner of AB Dental, to say a few words of welcoming. Enjoy everyone and hope we will see you soon live in Israel or in Romania very soon. Dear customers, the COVID-19 has not left us yet. But despite the government limitation, we all deal with the situation and learn to function alongside the COVID-19 without letting it affect the high quality of our patient care. I wanted to tell you that during the difficult period, we at AB Dental did not stop our constant progress and development and launched the most advanced implant system yet, with a conical connection along with a complete prosthetic line of solutions and complementary tools. A little test of it you saw in the video. We at AB Dental don't give up and continue giving you the best service without compromise with our old and beloved products. Thank you to Andre, Alex and Anka
And of course, to our local team in Israel, Avi and Doron, for their great work and support. I can tell you that we are stronger than ever in Romania. And because of your support, we will continue to grow. To keep the schedule and give the stage to the most professional key opinion leaders, I invite Professor Jan Sovo, the Dean of Karol Davila University in Bucharest, who will be the first speaker in our digital conference, and promise you that you will see amazing lectures today. Also, big thanks to Dr. Camilla Pecora and Dr. Yatzkaier Gustavo. Both are with us for a long and wonderful time. I also want to promise to meet you all again, in person, in live event, as soon as it will be possible. Thank you so much, Professor Sovo, for your cooperation with us and for sharing your knowledge. Let's start with Professor Sovo's lecture, and I wish you an interest and wonderful and fulfilled listening. And Happy New Year! Hope to see you soon! Thank you very much, Mrs. Ofra Bar Shalom. And now we will start with our lecturing. We will start with Professor University Dr. Ioan Sîrbu from Romania. Dr. Ioan Sîrbu is a university professor at the Faculty of Dentistry within the University of Medicine and Pharmacy Karol Davila in Bucharest, being the coordinator of the Department of Oral Implantology. Professor Ioan Sîrbu conducted medical training in the oral implantology at the University of New York, Department of Oral Implantology under the coordination of Professor Leonard Lincoln. Professor Ioan Sîrbu is a member of the American Academy of Implant Dentistry, the president of the Romanian Association of Oral Implantology and Biomaterials, and the manager of the National Postgraduate Training Course in Oral Implantology accredited by the Romanian Ministry of Health. The experience of Professor Ioan Sîrbu consists of over 25,000 inserted implants, over 3,000 surgeries with high level of complexity, and more than 5,000 interventions of medium level of complexity in the field of oral surgery. Experience gained during over 20 years of medical activity. Having a complex activity in the field, Professor Ioan Sîrbu is the author of 9 patents in the field of implantology, researching and promoting new types of dental implants, surgical equipments, and medical techniques and treatment protocol. Enjoy the lecture of Professor Ioan Sîrbu. Bună ziua tuturor! Este o mare bucurie pentru mine să particip la simpozionul AB Dental Romania în colaborare strânsă, dacă nu chiar dirijat și coordonat de AB Dental Israel. Un sistem care se regăsește de foarte multă vreme nu doar pe piața implantologiei orale din România, activează la nivel internațional și aș dori să fac remarca că pune la dispoziția practicienilor, nouă cei care suntem implicați în această frumoasă artă, implantologia orală, toate cele necesare, începând de la implanturi, instrumentarul adecvat, care este extrem de facil și ușor de utilizat, elementele protetice, materiale de augmentare, membrane și mai
presus de toate, conferă și suportul instructiv, suport foarte necesar pentru tinerii medici. AB Dental este recunoscut internațional prin facilitățile pe care le aduce implantologiei orale. Este un sistem ușor de utilizat și extrem de eficient. Practica a demonstrat lucrul acesta, iar pe timpul derulării lucrărilor acestui simpozion ne vom convinge de aceasta. Regret contextul în care se derulează acest simpozion, mă refer la contextul pandemic, pentru că dorința mea, ca și a dumneavoastră, a tuturor, nădăjduiesc și cred în ceea ce spun, ar fi fost să fim face-to-face, să putem să avem feedback-uri cât se poate de direct, dar știința, ea trebuie promovată, susținută în orice condiții, chiar și în vremuri de război. Nimic nu poate opri progresul pe care îl aduce știința în oricare dintre profesiile în care activăm. Voi prezenta în cele ce urmează o lucrare destul de actualizată vremurilor pe care le traversează implantologia orală astăzi. Voi face o trecere în revistă și o comparație între implantologia orală clasică și implantologia digitalizată. Această minune care ne-a fost nouă dată și pe care o utilizăm astăzi, aducând beneficii extrem de mari, nu doar pacienților, beneficiarii în primul rând, dar facilități și medicului, pornind de la confortul și precizia pe care i-o dă satisfacția pe care o obține medicul în urma valorificării acestei tehnologii moderne, dar mai cu seamă confortul pe care pacientul îl are pe timpul intervenției și postoperator și toate celelalte beneficii despre care vom discuta step by step pe timpul prezentării. Implantologia orală clasică versus implantologia orală digitalizată este tema la care mă voi referi astăzi. A venit momentul să discutăm la timpul trecut despre implantologia clasică, pentru că marele beneficiu al zilelor noastre și al viitorului este implantologia digitalizată. Implantologia contemporană este astăzi preocupată nu doar de succesul pe termen lung al implanturilor dentare, cât mai ales de rezultatul funcțional și estetic al restaurărilor protetice. Practic, am trecut de la ceea ce exista ca prioritate pentru noi în implantologie, să restabilim funcția masticatorie și toate celelalte funcții, fonetică, fizionomică, pierdute odată cu pierderea dinților, să discutăm astăzi despre fizionomie, despre longevitatea implanturilor și lucrul acesta, evident că ne este permis mai cu seamă ca o consecință a mijloacelor tehnice pe care implantologia orală le are astăzi la îndemână. În ceea ce privește implantologia orală clasică, să-i spunem implantologia pe care noi am practicat-o până mai de curând, cum de altfel chiar și în implantologia digitalizată. Elaborarea planului de tratament este etapa cea mai importantă. Planul de tratament, practic, este direct proporțional cu statusul general orodentar al pacientului și acesta trebuie discutat mai întâi și mai întâi cu pacientul, cu beneficiarul, care suportă atât din punct de vedere fizic, dar și financiar tot ceea ce presupune tratamentul. Pacientului îi se vor explica
etapele de tratament obligatoriu, el trebuie să știe ce îl așteaptă, drumul pe care îl va parcurge până la restaurarea protetică și, bineînțeles, dispensalizarea acestuia. Cu alte cuvinte, alegerea soluției optime de tratament este, cum s-ar spune, cheia succesului. Pentru asta este foarte important ca pacientul să fie atent și amănunțit informat cu privire, așa cum vă spuneam, nu doar la etapele de tratament, dar mai ales înainte de aceasta, la soluțiile de tratament care îi se pot aplica, raportându-ne, evident, la situația lui clinică, făcând încă o dată mențiunea că el trebuie să fie foarte atent informat, suficient de informat, întrucât fizic, tot ceea ce presupune intervenție chirurgicală, etapele protetice ulterioare, dar și din punct de vedere financiar, el este cel care practic le suportă. Avem astăzi situații clinice dintre cele mai grave, aș putea spune, deși implantologia zilelor noastre a făcut mari progrese în sensul acesta și cu toate acestea există pacienți pe care eu personal nu-i înțeleg. De multe ori sunt surprins, deși am văzut multe în 25 de ani de practică, sunt surprins că mai există astfel de pacienți în zilele noastre. Cu probleme dintre cele mai complexe, de la carii complicate cu leziuni periapicale, edentații neglijate cu dinți care au comportat migrări, mezializări, distalizări, migrări în sens vertical și așa mai departe, la edentații neglijate cu rezorpții osoase majore. În acest context, bineînțeles că și soluțiile de tratament sunt diferite și vor trebui adaptate situației clinice a pacientului. În cursul anilor, implantologia orală a făcut, cum spuneam, progrese însemnate. În ultimii 50 de ani s-a făcut o statistică și s-a constatat că lumea medicală implicată în practica implantologică a produs peste 14.500 de articole. Este o statistică făcută pentru o perioadă de 50 de ani, dar s-a și investit foarte mult în cercetare și foarte mulți confrați de-ai noștri s-au înregimentat în cercetare, conferindu-ne nouă astăzi posibilitatea de a avea la îndemână mijloace, adică instrumentari, implanturi și materiale de augmentare, membrane și așa mai departe. Pentru a putea arăta consecințele implantologiei digitalizate, aș vrea să mă refer un pic la etapele clinico-tehnice pe care le parcurgem și le-am parcurs practicând implantologia orală clasică. Încă n-aș putea afirma că ne-am debarasat complet de aceasta, întrucât și implantologia digitalizată are totuși câteva indicații și aplicații limitate. În această situație, fiind nevoiți să utilizăm etapele clinico-tehnice pe metoda veche, ca să-i zicem așa. Bineînțeles că pornind de la etapa chirurgicală, cu anestezie, incizie, decolare, marcare și tot ce mai presupun aceasta, terminând cu etapa protetică prin care facem restaurarea
edentațiilor pe implanturi și, bineînțeles, etape care sunt de uzură, etape care aduc un mare prejudiciu nu doar ligamentului periimplantar, dar în principal ligamentului periimplantar, de multe ori acesta fiind, în situația în care este afectat, fiind furnizorul principal sau cauza principală a instalării periimplantitelor. Etapele clinico-tehnice de la etapa chirurgicală până la momentul restaurării protetice sunt, cum spuneam, consumatoare de timp, sunt unele dintre ele aproape traumatizante pentru pacient, oricât am încercat noi să fim de mini-invazivi, sunt etape pe care nu pot fi efectuate decât de cele mai multe ori într-un timp mult mai mare decât în situația implantologiei digitalizate, așa cum o să vedeți, dar acest timp îndelungat de tratament aduce și o mare solicitare fizică a pacientului și dacă luăm în calcul și faptul că majoritatea pacienților noștri sunt pacienți vârstnici, suntem puși de foarte multe ori în situații să ne comportăm adecvat situației lor medicale și nu numai, astfel încât să putem parcurge cât se poate de rapid, dar și cu o suferință și o solicitare minimă a pacienților. Pentru aceasta am să mă refer la câteva cazuri clinice pentru a înțelege mai exact ce a presupus și ce presupune implantologia clasică, ca să putem să ne bucurăm și să arătăm marile beneficii ale implantologiei digitalizate. Avem un pacient cu o edentație totală maxilară, cu o edentație latero-fronto-terminală mandibulară, cu dinți la mandibulă, în majoritatea lor irecuperabili. Am păstrat totuși 3 dintre aceștia, caninii și unul din premolari, premolarul 35, din dorința inițială, măcar de a-i putea folosi în principal în restaurarea protetică provizorie imediat postoperator. În acest caz, bineînțeles, am inserat un număr de implanturi la maxilar și la mandibulă, întrucât dorința pacientului a vrut să scape de această suferință a lui și anume purtător de proteză totală maxilară și cu o arcadă scurtată mandibulară, deși era o lucrare fixă. Sunt etapele protetice în imagine ce urmează după inserarea implanturilor, așa cum le-am văzut pe imaginea radiologică. Avem pe slide etapa de amprentare, imaginea amprentelor cu bonturi de transfer, urmată evident de obținerea modelelor de lucru și o imagine intraorală se vede calitatea mucogingivală din jurul implanturilor înainte de a monta bonturile protetice. Imaginea radiologică cu bonturile protetice adaptate la implant. Această etapă este foarte importantă, mă refer la controlul radiologic, pentru că doar astfel ne putem asigura că conexia bonturilor protetice la implanturi este corectă și nici de cum inadecvată, ceea ce evident că ulterior, în ceea ce privește restaurarea protetică, ar fi un mare impediment.
Se realizează lucrările protetice metaloceramice, care, după cum se observă, se cimentează și în felul acesta ne-am atins nu doar etapele, ci scopul, și anume restaurarea protetică prin punți metaloceramice a pacientului, așa cum ne-a solicitat la venirea în cameră. Un alt caz clinic, o situație, așa cum se vede, ea destul de dramatică pentru acest pacient, deși avea niște lucrări, pur și simplu ele erau agățate de dinții care, după cum o să vedeți, sunt irecuperabili. Lucrările, practic, pleacă împreună cu dinții restanți. Se inseră, după ablația punților, se fac extracțiile dinților restanți, se inseră implanturile, se amprentează în vederea restaurării protetice, se obțin lucrările protetice provizorii și apoi, după ce se montează capele protetice, piesa protetică ce ne-a fost furnizată din laborator, prin rebazare cu rășină acrilică, ea devine demontabilă și ulterior, după prelucrare, lustruire, se fixează pe implanturi prin înșurubare. Este metoda ideală. Lucrările înșurubate aduc un beneficiu extrem de mare, protejează ligamentul periimplantar, știm bine spina iritativă pe care o produce cimentul rezidual rămas între bontul protetic și bonturile protetice sau între lucrarea protetică și gingivomucoasă. Lucrările protetice, imaginea radiologică postoperatorie, lucrările protetice cimentate pe implanturi. La mandibulă am folosit o metodă așa cum se vede în imagine. După ce am amprentat câmpul protetic, am turnat un model de lucru, o axap și folosind o garnitură acrilică, o garnitură de proteze, am reușit să obținem această punte, de asemenea și ea înșurubată. Tehnica nu este foarte complicată, ea poate fi, tocmai de asta am ținut să o prezentăm, pentru că lucrarea provizorie se poate obține în cabinet, prin etapele clinico-tehnice amintite, astfel încât să nu depindem de laborator. Este o dorință, mai cu seamă, este o dorință la care noi, tindem din ce în ce mai mult. Ne dorim ca lucrările protetice provizorii să putem să le cimentăm, adică să realizăm restaurarea protetică imediat post-operatorie, într-un timp cât mai scurt și în cabinet și nu a doua sau a treia zi, așa cum se obișnuiește în laboratoarele de tehnică dentară și mai cu seamă în contextul în care pacienții sunt grăbiți, timpul pentru fiecare dintre noi, dar și mai ales pentru pacienți, este foarte prețios. Urmează pregătirea în vederea, după osteointegrarea implanturilor, pregătirea în vederea restaurării protetice finale. Se are loc pregătirea în vederea amprentării, bonturile de transfer. Bonturile de transfer obligatoriu se solidarizează între ele cu rășina acrilică pentru o foarte bună precizie, pentru a evita posibilitatea, anumitor imprecizii care, într-un final, ale amprentei, care, într-un final, se vor traduce prin lucrări realizate și greu de adaptat în
cabinet. Practic, după ce se face această solidarizare a bunturilor de transfer, masa acrilică se secționează. Lucrul acesta este extrem de important. Se observă aici secțiunile, pentru că, fiind o masă acrilică autopolimerizabilă, în momentul prizei este o reacție exotermă, după cum știm, dar produce și o foarte mare contracție care poate să, cum spuneam, în urma contracției să producă anumite imprecizii în amprentă și ulterior pe tot traseul protetic acesta să se resimtă. După ce s-a făcut secționarea, tot cu o masă acrilică, dar nemai fiind vorba de o așa mare cantitate de rășină autopolimerizabilă, se resolidarizează elementele acrilice dintre bunturile de transfer, astfel încât să avem să obținem într-un final o amprentă și lucrări protetice în baza acesteia, să obținem lucrări protetice de mare precizie și de foarte bună calitate. Longevitatea implantului și a lucrării protetice, pe lângă acuratețea actului chirurgical, utilizarea unui implant și bun protetic adecvat, depinde în foarte mare măsură de stabilitatea ligamentului periimplantar. Aminteam aceasta așa doar întreagăt anterior, însă, pornind de la acest adevăr, în cadrul implantologiei orale clasice, mai cu seamă în parcurgerea etapelor clinico-tehnice de restaurare protetică, se prejudiciază sever ligamentul periimplantar prin manevrele de montarea capelor de vindecare, scoaterea capelor de vindecare, montarea bonturilor de transfer în vederea amprentării, înlăturarea bonturilor de transfer, montarea capelor și tot așa până ajungem la montarea bonturilor protetice. Am numărat și, după cum este cunoscut, 15 astfel de manevre de scos scapa, montat bontul, scos bontul, pus scapa și așa mai departe, bonturi de transfer, bonturi protetice. Prin cele 15 manevre nu facem altceva decât să irităm. Oricât de atent am lucrat, nu facem altceva decât să irităm pur și simplu gingivomucoasa, iar ligamentul periimplantar, care ne securizează nouă restaurarea protetică și implanturile, nu putem avea pretenția că în aceste condiții au putut fi, ligamentul periimplantar a putut fi securizat. Implantologia modernă, adică implantologia digitalizată însă, putem spune că înlătură foarte, foarte multe neajunsuri pe care noi le-am întâmpinat în practica, indiferent cât de inventivi am putut fi și cât de mult am încercat să simplificăm și să reducem suferința și impreciziile utilizând această metodă. Ele, în mod cert, au existat, știm lucrul acesta, ne-am confruntat cu ele și în foarte multe situații ne-au adus insatisfacții și nouă și pacientului, de foarte multe ori foarte, foarte greu de gestionat. Implantologia digitalizată are ca scop integrarea digitală, în primul rând, integrarea digitală în practica stomatologică. Drept consecință, cele mai evident că această metodă nouă, modernă, aduce cu ea o serie întreagă de beneficii, atât pentru practicieni, dar mai cu seamă pentru pacienți. Drept consecință, cele mai importante beneficii, așa încerc să le trec în revistă, avem un diagnostic corect și rapid, putem să facem o simulare
a rezultatului final al tratamentului încă din prima vizită în cabinet, oferindu-i pacientului perspectiva la care el poate aspira și pe care noi o putem conferi. Aici, însă, aș vrea să fac o paranteză, pentru că e foarte important la ce ne angajăm. Și când ne angajăm și facem promisiuni pacientului în care el își pune, evident, speranța, trebuie să știm că avem toate mijloacele la îndemână, că avem instrucția necesară să facem lucrul acesta și să nu ne luăm angajamente mai mari decât, din punct de vedere tehnic, chiar și prin această metodă digitalizată, putem obține, pentru că, în final, dezamăgirea pacientului se poate transforma, de ce nu, într-un, nu neapărat conflict, dar o divergență între medic și pacient, care niciodată nu putem ști cum se finalizează. Tocmai de aceea, chiar în contextul în care utilizăm implantologia digitalizată, trebuie să avem o anumită rezervă, o anumită prudență și să nu ne angajăm la mai mult decât putem face. Ba dimpotrivă, să fim rezervați, să putem face mai mult, să-i oferim și mai multă satisfacție decât i-am promis. Bineînțeles că mare beneficiul pe care îl aduce implantologia digitalizată pacientului este controlul asupra durerii, atât la nivel local cât și locoregional. Faptul că implantologia digitalizată nu mai implică inciziile și depălările lambourilor, care, pe lângă suferința imediat postoperatorie și vindecarea este de multe ori poate fi îndelungată. În situația implantologiei digitalizate, lucrul acesta aproape că este insesizabil pentru pacient. Vindecarea rapidă a zonelor unde s-a intervenit chirurgical, rezultatele estetice deosebite și rata de eșec redusă la minimum sunt beneficii pe care implantologia digitalizată le aduce și dă satisfacție pacientului și deopotrivă medicului. Conceptul luat de implant este conceptul pretabil, în primul rând, implantologiei digitalizate, care presupune o abordare nouă a terapiei implantoprotetice, concepută să răspundă atât doleanțelor pacienților, cât și dorințelor de perfecționare profesională a medicului. Îmbină strategia de ultimă oră, constând în procesarea informației computer-tomografice prin intermediul unei platforme electronice de vârf, scanarea modelelor, realizarea monturilor protetice individualizate și a lucrărilor protetice provizorii definitive prin metoda CAD/CAM. Este practic posibilitatea prin care eroarea umană, utilizând această tehnologie, este practic eliminată și evident aduce un plus de valoare și crește calitatea tratamentului protetic. Implantologia digitalizată practic constituie cea mai modernă metodă de abordare a cazurilor ce au revoluționat practic implantologia orală. Sistemul de implant pretabil metodei TRUSA, special concepută pentru inserarea implanturilor cu ghidul chirurgical, înregistrarea imagistică, CBCT, scanarea intraorală pentru amprenta digitală a câmpului protetic, scannerul facial în situația asta, software-ul specializat pentru planificarea digitalizată a intervenției, sistemul CAD/CAM, sunt practic instrumentele utilizate în această tehnologie nouă. Care sunt cerințele? În primul și în primul rând, sistemul de implant conceput special și pretabil metodei. Apoi,
Foarte importantă este imagistica medicală, CBCT-ul, fără de care noi nu putem să facem o planificare adecvată și, bineînțeles, să conferim pacientului o soluție de tratament ideală. Scannerul intraoral, de asemenea, înlătură tot disconfortul pe care pacientul trebuie să-l suporte în timpul amprentării și, bineînțeles, timpul pe care medicul îl consumă, dar gândindu-mă doar la pacient, confortul lui este major. Softul, bineînțeles, este poate piesa cea mai importantă din acest ansamblu de mijloace necesare implantologiei digitalizate, care ne permite să facem o planificare și să înlăturăm practic orice eroare umană prin care ar putea fi lezate formațiuni anatomice de vecinătatea tratamentului, respectiv din preajma implantului inserat. Imprimanta tridimensională este de asemenea un instrument foarte necesar, pentru că prin intermediul ei reușim să obținem piesele protetice. Dar sistemul CAD-CAM, când vorbesc de imprimanta 3D, prin intermediul ei obținem în principal lucrări protetice provizorii. Dar sistemul CAD-CAM este cel ce ne furnizează nouă fie ghidul chirurgical prin care confecționăm bonturile protetice individualizate, dar și lucrările protetice finale. În sfârșit, valorificând imaginea CBCT și a modelelor tridimensionale, prin intermediul softului Air-to-Gate, medicul planifică tratamentul implantoprotetic. În baza planului de tratament, după validarea cu pacientul a soluției pe care noi am ales-o și care este pretabilă lui, se obțin ghidurile chirurgicale pentru inserarea și poziționarea corectă a implanturilor, bonturile protetice personalizate prin frezare fie din titan, fie din zirconiu, elementele protetice de mezostructură, lucrările protetice provizorii și, evident, lucrările protetice definitive. Conceptul luat de implant presupune, practic, ca etapă, efectuarea CBCT, scanarea câmpului protetic și a relațiilor intermaxilare, introducerea datelor în programul Air-to-Gate, evaluarea câmpului osos primitor de implant, elaborarea planului de tratament, realizarea ghidului chirurgical, inserția implanturilor, montarea bonturilor și a pieselor protetice provizorii inițial, integrarea ocluzală, fixarea lucrărilor provizorii, monitorizarea postoperatorie a pacientului și se finalizează tratamentul prin restaurarea protetică finală, care etapă constă în amprentarea digitală prin scanare, eliminând tot disconfortul pacientului în timpul amprentării, despre care știm foarte bine ce înseamnă, determinarea intermaxilară, proba structurii de rezistență a lucrării protetice, proba componentei fizionomice, fixarea lucrărilor protetice și, bineînțeles, dispensarizarea. În laborator, dacă am luat o amprentă clasică, se produce scanarea amprentei modelului de lucru, scanarea antagoniștilor și, bineînțeles, înregistrarea relației intermaxilare. Practic, implantologia digitalizată ne conferă această posibilitate să obținem toate elementele protetice, începând cu lucrările provizorii, bonturile protetice individualizate, lucrările provizorii și, în final, ghidul chirurgical și, în final, lucrările protetice finale, în situația în care nu există scannerul intraoral. Ideal este ca fiecare cabinet, dacă nu există, nu-l are, să-l importe, să externalizeze această
amprentare care aduce un plus de valoare și tratamentului unitar. După scanarea intraorală se pune în evidență emergența gingivală, se realizează mai întâi poziționarea viitoarei restaurări protetice pe arcadă, recunoașterea anumitor repere, adică determinarea intermaxilară, foarte importantă, și, bineînțeles, finalizarea procesului tehnologic prin realizarea lucrărilor protetice. Câteva cazuri clinice de relevanță pentru a putea să comparăm etapele clinico-tehnice cu dificultățile și cu disconfortul pe care acestea îl produc pacientului, dar și medicului deopotrivă, și beneficiile pe care ni le aduce implantologia digitalizată. Un caz clinic cu o edentație așa ca cea din imagine, frontală principal, urmată de realizarea amprentelor maxilară și mandibulară, înregistrarea relațiilor intermaxilare, se face analiza CBCT-ului, avem un WhatsApp care ne ajută să stabilim integrarea piesei protetice ulterioare în armonia dentofacială. Îl avem în imagine. Bineînțeles că în cadrul planificării tratamentului, utilizând CBCT-ul, alegem cu mare precizie tipul de implant, dimensiunea implantului, diametrul și lungimea acestuia, axul de inserție, valorificând calitatea osului, dar evitând producerea de leziuni în ceea ce privește formațiunile anatomice de vecinătate. În felul acesta, practic, medicul are confort, dar și pacientul este protejat de incidente, accidente intra- sau postoperatorii. Sunt secvențe de diagnostic și soluții de tratament. Bineînțeles că pentru a putea utiliza ghidul chirurgical și tehnologia digitalizată, a fost nevoie de obținerea unei truse adecvate ghidului chirurgical. Un alt caz clinic, un pacient care a fost purtător de proteză terminoterminală, stabilizată prin două implanturi. Unul dintre ele, după cum se observă, a fost fracturat, dar nici dinții frontali nu sunt într-o formă extraordinară. Așa cum se observă, se produce ablația punților existente, se analizează CBCT-ul și se introduce în programul de planificare, în softul Art2Gate, se stabilește numărul de implanturi, dimensiunea lor, diametrul, respectiv lungime, dar și axul de inserție. Se va avea loc extracția dinților irecuperabili, plasarea ghidului chirurgical și fixarea lui prin aceste 3 șuruburi pe câmp, inserarea implanturilor. Pentru că am inserat implanturi imediat post-extracțional, am folosit pentru compensarea leziunilor osoase și rezorpțiilor la nivelul corticalei. Peri-implantar a necesitat utilizarea PRAF, așa cum se observă. Are loc, după inserarea implanturilor, se realizează restaurarea protetică
provizorie. Avem aici piesa protetică obținută prin metoda CAD-CAM. După ce au fost montate capele protetice, are loc rebazarea acestora și bineînțeles, fixarea prin înșurubare a lucrărilor protetice provizorii. Etapa următoare se înlătură, bineînțeles, lucrarea provizorie, se pregătește câmpul protetic în vederea amprentării, se realizează o lingură individuală, se montează bonturile de transfer și, bineînțeles, se amprentează câmpul protetic. După ce se obține modelul de lucru, bonturile de transfer se solidarizează între ele cu rășină acrilică. Așa cum arătam anterior, se secționează, se resolidarizează cu rășină pentru a detensiona bonturile de transfer. Se adaptează lingura individuală, se amprentează, are loc determinarea intermaxilară. Utilizăm în cadrul tratamentului o piesă extrem de importantă, arcul facial, fără de care nu putem obține o lucrare protetică integrată în armonia dentofacială. Se obține lucrarea protetică finală. Un alt caz, o edentație latero-terminală, se procedează la planificarea planului de tratament utilizând CBCT-ul, la bază toate datele, stabilim dimensiunile implanturilor, axul de inserție al acestora, etapele de simulare prin axa a viitoarei lucrări protetice, se obține ghidul chirurgical, se plasează pe câmp. Aici avem și beneficiu că avem dinți restanți care ne facilitează nouă o bună stabilitate și de precizie a ghidului chirurgical. Cu toate acestea, ghidul chirurgical la rândul lui este fixat prin șuruburi, se inseră implanturile, se înlătură ghidul chirurgical, imaginea radiologică post-operatorie, se obțin piesele protetice provizorii mai întâi, ulterior piesele protetice definitive, dar pe timpul integrării integrării implanturilor, pacientul a solicitat și reconsiderarea fizionomică a dinților restanți, au loc preparațiile protetice adecvate, se obțin coroanele de înveliș a dinților frontali înainte și după tratament, urmează înlăturarea lucrărilor protetice provizorii, pregătirea în vederea amprentării pentru încărcarea implanturilor osteointegrate, amprentare, bonturi protetice individualizate din zirconiu, obținute prin metoda CAD-CAM, fixarea lor pe implanturi, obținerea pieselor protetice finale, maxilară și mandibulară, integrată dentofacial. Am putut observa în cele prezentate până acum atât etapele clinico-tehnice în situația implantologiei clasice și ulterior, spre finalul prezentării mele, etapele clinico-tehnice în implantologia digitalizată. Am putut observa marile beneficii pe care ni le aduce această metodă. Sigur că trebuie făcută precizarea că nu toate situațiile clinice
sunt pretabile, dar eu cred că viitorul ne va oferi această posibilitate ca toate situațiile clinice să poată fi soluționate exclusiv prin metoda digitalizată. Eu sunt bucuros că am prins această etapă în implantologia orală. De altfel, aș putea să fac mențiunea că în urmă cu aproximativ 15 ani am putut la un congres al Academiei Americane de Implantologie, undeva în Las Vegas, în cadrul expoziției care avea loc în locația unde se derula congresul. Expoziția, printre altele, avea ca vârf al tehnologiei primii germeni ai implantologiei digitalizate. Acolo, de fapt, am văzut primul ghid chirurgical. Sigur că mi se părea foarte departe de momentul a ceea ce trăim noi astăzi, însă ăsta a fost începutul și sunt fericit că am prins începuturile, primul germen al implantologiei digitalizate, iar astăzi perseverența și știința, lumea implicată în cercetare, nu doar medicală, ci și tehnologică, ne-a pus nouă la dispoziție acest miracol. Aș putea să-l denumesc, să-l definesc, implantologia digitalizată. Ca o sinteză a ceea ce am prezentat, implantologia clasică versus implantologia digitalizată, nu pot ca în finalul prezentării mele să nu fac referire directă la avantajele implantologiei digitalizate, pentru că asta ne motivează să perseverăm și să o aplicăm, să o dedicăm pacienților noștri. În primul și în primul rând este o intervenție mini-invazivă. În al doilea rând, intervenția într-un singur timp chirurgical, concomitent cu restaurarea protetică provizorie, ne conferă nouă posibilitatea ca pacientul imediat post-operator să fie integrat socioprofesional. Suferința lui post-operatorie este minimă, pentru că, așa cum arătam, ca un prim beneficiu, intervenția este mini-invazivă. Apoi, se reduce la minimum durata intervenției chirurgicale. Timpul este, știm bine, este prețios pentru fiecare dintre noi, dar suferința prelungită, chiar sub anestezie fiind pacientul, organismul este biciuit. Organismul pacientului, expus la o intervenție chirurgicală prelungită, bineînțeles că o resimte. În primul rând, amintesc aici despre siguranța în tratament a pacientului, înlăturarea și reducerea la minimum a erorilor umane care pot să apară în timpul tratamentului, calitatea actului medical ca o consecință a tuturor celor arătate mai sus, calitatea lucrărilor protetice, metoda CAD/CAM și toată tehnologia pusă la dispoziție dă posibilitatea astăzi să obținem lucrări protetice de înaltă calitate, integrate nu doar funcțional, dar evident și fizionomic. Spuneam, implantologia zilelor noastre ne solicită să executăm lucrări foarte bine integrate, nu neapărat, nu doar funcțional, dar mai ales fizionomic. Sigur că toată această realizare, toată această muncă, ea nu poate fi decât în echipă, pentru că echipa este cea care îi face pe oameni obișnuiți, capabili de rezultate neobișnuite. Echipa mea este una pe care o ador, de care sunt foarte mândru și cu îngăduința dumneavoastră îi și amintesc aici. Am avut posibilitatea să discut cu un înaintaș de-al nostru care mi-a spus câteva lucruri pe care am ținut să vi le prezint și dumneavoastră.
și anume că dacă vrei să devii un pionier, trebuie să te aștepți la o mulțime de piedici și trebuie să știi că dacă nu ești personajul principal în tot ceea ce faci, peisajul rămâne același. Aș putea să vă mai spun că o zi în care nu ai avut cel puțin o bucurie este o zi pierdută. Și închei prin a vă mulțumi foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Este un moment greu să ne exprimăm așa, dar condițiile epidemiologice ne obligă la asta. Vă doresc succes în tot ceea ce întreprindeți fiecare. Mulțumesc organizatorilor, echipei AB Dental Romania, principal, și deopotrivă echipei AB Dental Israel. Vă doresc succes tuturor. Mulțumesc!
Thank you, Professor Sîrbu. And now, we would like to invite Dr. Camilla Pecora from Italy, our opinion leader. Dr. Camilla Pecora, she is a graduated course in oral implant surgery at the UNG University of Guarulhos, São Paulo, Brazil. Clinical instructor of the Advanced Oral Surgery Practical Courses of patient at the CIAF Clinic in São Paulo, Brazil. Clinical instructor of the Implantology and Regenerative Techniques. Practical courses at the APCD Vila Mariana, São Paulo, Brazil. Clinical instructor of the Implantology and Oral Surgery at the Prodentist Clinic of Bucharest, Romania. She is also a professor at the ANDI Latium School for our Assistant in Rome, Italy. She's also an author of national and international articles, national and international speaker as well. And she's owned a private practice in Rome, Italy. Enjoy the lecture of Dr. Camilla Pecora. Hello, everyone, and thank you for joining me at this amazing group of colleagues that I share the honor to have this stage with, even if it's just an online stage. And thanks, AB, for this and yet another opportunity to be all together in these crazy times. For all of you that knows me, I like to talk a lot, so let's go right into it because 30 minutes is just not enough time for me. And this topic is really, really a lot of things to go through. So first thing first, our first option when it comes to patient is, of course, immediate implantation whenever we have to replace implants. We have to replace a tooth. So mini-invasive extraction is in order, and the site has to be, the new site, the preparation of the new site has to be parallel to the palatal bone. We can use pins in order to see the inclination if it's good. And another thing that we have to take in consideration is the torque. Of course, in order to have an immediate loading, we have to have a torque that goes from 30 to 45 newtons. And as you can see, there's quite always a buccal bone gap. And literature tells us that we can fill this gap or not, but when it's more than 2 millimeters, then it's best to put something inside in order to fill the gap, either soft tissue or bone or biomaterials. This case we used an PEEK abutment. We prepared it intraorally, and with direct composite reconstruction, we did our provisional and we screwed it in. This is the immediate post-op, and at 15 days, of course, we use the provisional also not only for aesthetics, but also to condition the soft tissue, because in aesthetically critical zones like this one, it's always good to have good soft tissues. So this is the soft tissue after a month, and the preparation of the definitive crown. So again, 15 days after the surgery, and then a month and 3 months follow-up with the definitive crown. We all know that the healing of a post-extractive socket, when the aim is the implant insertion, is positively conditioned by the use of adequate regeneration techniques. And this we have to keep in consideration when we cannot perform an immediate implantation of the implant. And the quality and quantity of bone and soft tissue around the implant is very, very important, either for the aesthetics, but also for the function, the long-term function of the implant. So we want to talk about reach preservation, because with this term, we identify surgical techniques with which we try to avoid the resorption of the alveolar bone as much as we can, because this is the main thing that we have to remember. So this is a graphically very good image to show what is the reach preservation when it comes to use biomaterials.
And of course, the loss of teeth can be the consequence of a variety of clinical situations that we have to assess. It can either be vertical fracture, non-treatable horizontal fracture, prosthetically not recoverable teeth, or perforations and resorption, or periodontal disease. In this case, a treatment planning, assessing the good and the right diagnosis is very, very important and vital for the outcome of our surgery. So we use in our daily practice the microscope, as you can see here, this beautiful image with the biological evidenciator. This is a methylene blue. With the naked eye, we cannot see these microfractures. So it's always good to treat what we can see. As a microscopist, I really like to stress this point. Also, we have different cases, as I talked to you about. Perforation. In this case, the tooth was not savable. So we extract the tooth, we placed a biomaterial. In this case, it was calcium sulfate-based material, the reopening at 4 months, and the placement of a nice, beautiful implant. Another case of very severe resorption of the root. As you know, we cannot do anything about it. And we decided to extract the tooth, again, put inside biomaterial, wait 4 months, and the reopening at 4 months, and the insertion of the implant. Of course, there are a lot of challenging cases, such as this one, when the overall situation, so with the soft tissue, suppuration sites, and a loss of bone loss, this is the case in which we don't have any other option. We have to extract the tooth, regenerate, and see what happens. So we extracted the tooth, and again, we regenerated and waited in order to place a good implant. Sometimes time is really what we need. So we don't have to be every time all in, all the way, because there are different options. Of course, in order to have a good healing, it's very, very, very much important to perform a traumatic extraction. And this has to follow some rules, because there are protocols, and I love protocols because they tell me what to do when I may be not certain about the things that we have to do. So having protocols is always useful, especially when you're new to things, and it's very, very important to have them. So flap as much as we can with no release cuts. Very important is section of the roots. And remembering when we section the roots and we try to find a cleavage, that it has to be mesiodistal and never buccolingual, just because for the rules of the ridge preservation, we have to remember that we have to keep as much bone as possible in the vestibular and buccolingual sites. And of course, a light curettage of the socket. This is a case, you see, we performed a coronectomy to have direct access to the roots, and we separated the 3 roots, and as you can see, we preserved the septum, and this is a very, very beautiful image. And of course, not only the pluriradicular teeth have to be treated with the root separation, but sometimes also the monoradicular teeth, because we avoid a lot of complication when we want to extract the tooth, and sometimes we have not enough space. So if we make the 2 segments of the root collapsing, we create space and we can pull away the tooth very, very conservatively. So even on the monoradicular teeth, we have to consider separation. Of course, we have to be guided by anatomy when it comes to upper molars or lower molars or premolars. And in order to be conservative, of course, you have to use conservative tools, such as very, very thin burrs or piezosurgery that we use a lot in our daily practice. And these are other images of the separation of the roots. It's easy and it's good. This is a video. I will go through it very quickly, hopefully, but not very fast. This is the conservative flap that we raised, and the separation of the roots. We don't do it from the coronal part down. We go from the roots forcation up, in order to be sure that we cut and we separate the roots as smoothly as possible. And then, of course, we extract the roots as they are monoradicular elements very, very nicely. Nothing that can go wrong. And if it goes wrong, we can
you know, put a stop on it, and then a light curettage of the cavity of the socket, just because we want to make sure that we're taking out all the inflammatory tissue. And our protocol is to wash the socket with either physiological solution or antibiotics, such as in this case, we use tetracycline. We pack the defect with a gauze full of tetracycline. And this is how we fill the two post-extractive socket. Very easily, this biomaterials is called surgery plaster. It comes in granules, different granulation, depending on the size of the defect, and we can modulate the resorption. It's really easy to apply, and we need to apply a little pressure with the TNT gauze in order to be sure not to leave any particulates or any, you know, residues of the gauze and not interfere with the healing process. So the pressure is really slightly a pressure, not really a pressure, because we have to keep in mind that we want nice little spaces for the blood to fill in. Okay, so this is the packing of the defect. And I'm going a little faster here just to show you. And also this biomaterial is very good because we can leave it exposed and we don't need to be too hard on the soft tissue, because sometimes we have to pull and push and release cuts and stuff like that. But even for people that are like beginners, colleagues that are like beginners, this is a good option when you're not very familiar with all the techniques to release the flap. As you can see, nice and clean. This is at 4 months when we went back inside and we have to reopen. Nice formation of keratinized tissue here. So another time we perform flap with no release cuts. And of course, in order to be as traumatic as possible, we also use micro instruments when it comes to, you know, detach the flap from the bone. As you can see, the bone is nice and thick and it's bleeding nicely. So it's really what we look forward to when we want to use a biomaterial, and we want to know that the outcome is always a predictable one. So we use an almost guided surgery. I like to call it guided surgery, but this is not fully guided. It's just the 2 initial burrs, because this is made on a pre-waxing, and we know exactly where the implant goes and when it comes to the crown, because you have to remember that implants have to be prosthetically guided. So this is something that we have to keep in mind. And of course, we also use guided surgery, totally guided, but of course, everything has to have its indications. So the perforation of the bone, it's a very slow thing, and you have to make sure that you go up and down in order to refresh the bone and not damage with the heat that we create the surrounding tissues. The pin, I still use pins when I place almost freehand implants, because it's always important to know that you're doing it correctly and the implants are parallel. So at this time, we also place the implants and the immediate restoration, because the bone was very thick and the insertion torque was like 40 newtons almost. So we place, I'm going really a little faster here just to show you. And yeah, this is the insertion of the implants. As you can see, the torque of insertion is really good. And this is what we always look for when it comes to putting on prosthetic too in the same time. Yes, that's really tight, nice and tight. This is like good, the bone works well. This is the implants. And now in a moment, we're gonna see where we started from and when we got after 4 months, the initial defect and the implants placed. The suture, of course, and the provisionals in. So this is the immediate pre-op, immediate post-op with the use of the biomaterials. This is at
2 months, maybe 2.5, and this is at 4 months when we came back in to place the implants. In order to be very conservative, of course, as I told you, we used to have we have to have microsurgical tools. So you can use whatever works in your hands, whatever makes you happy. We use either the piezo surgery or a long, very thin surgical drill or micro excavators in order to extract the teeth as much conservatively as we can to preserve all the bone that we can. And in this, the microscope helps us a lot because we can assess the pathological changes more precisely. We can remove the pathology and the lesion with greater precision. And also we minimize the tissue damage, the soft tissue damage and the hard tissue damage during surgery, even because it takes less time when you can see what you're doing. So this is something that is very helpful. And as for the resorption, we have to consider that the tooth, periodontal ligament, and alveolar bone has to be considered a functional anatomic unit. So the resorption occurs at the time that we extract the tooth. So the aesthetic and the function of the bone and the surrounding tissues pretty much depends on the crestal resorption. So we have to keep this in mind because when it comes to extraction, the surgeon has a lot of different options. So we are at the crossroads. We have to try to understand what we want to do, what we can do, and what is best for the patient. So we can either leave it on the spontaneous healing, we can perform immediate post-extractive regeneration or delayed post-extractive regeneration, and immediate implant with sometimes immediate loading. The choice depends on what? On the anatomical and clinical evaluation. This is very important. Gather all the information that you can in order to have a treatment that is as predictable as possible and as that lowers the impact of the possible mistakes that we can have with the planification. And of course, this is very, very important, the experience of the surgeon. Sometimes we think that we can do everything and we can do everything well, but sometimes we just can't. So we have to rely on what we can do and we cannot do. And also, of course, on the desire of the patient, what he wants to see. So we have to understand that when we leave it to the spontaneous healing, what happens is that we have a progressive reduction of the diameters of the bone, formation of connective tissue, because as you know, the connective cells are very much faster than the bone cells when it comes to the colonization of the defect. And the healing time is around 6 months. So this is a beautiful histology that explains what I'm trying to tell you, is that of course, the central part, you can see the soft tissue cells and the surrounding cells that comes from the bone from the lateral walls and the bottom of the socket. Those are bone cells. Okay, so the colonization of the cells, the soft tissue cells, is very, very fast. The importance of the concept of critical defect has been a game changer, and the majority of the clinicians think that the evaluation has to be made on defects that are more than 5 millimeters. So we consider molars, more or less, and the difference between test and control is significantly higher, and the action of the graft is evident. Meaning what? That the distance of the bone walls matters. So when the size of the defect and the length of the defect is more than 5 millimeters, that is the time that we have to consider putting something inside, either it's bone graft or biomaterial graft. This is pretty much up to you, but this is another histology. You see that what I'm talking about. This is a premolar on dog, socket at 3 weeks, so you can see the colonization of the bone cells comes from the lateral walls and the bottom of the socket, and on top, in the most coronal part, there are a lot of soft tissue cells. And also we have to take in consideration the wound contraction when we leave it out to the spontaneous healing. And literature tells us that with the use of regenerative techniques, we can
totally improve and modify the fact that spontaneous healing gives a lot of loss of bone vestibular lingually, and with the use of regenerative techniques we can shrink it down to 17%, so it's a lot. I'm not telling you this. Nivens and Melanie were the first ones to tell us this, that when after extraction the formation of new bone is inadequate for the insertion of the implant, that is the time when we have to consider bone or biomaterial grafts in order to have a better site for the implant placement. This is how we measure defect. And when it's more than 5 millimeters, remember that cells don't jump from one bone to another, from one bone wall to the other. They need a scaffold. So this is really, really important. Of course, our first option is the immediate implant, because we want to be fast and we want the patient to be okay with everything we're doing and be happy, especially in the aesthetic zones and aesthetic areas. So the immediate implantation is our golden standard. But we have to keep in mind that there are limits and limitation to this. The first limit and limitation is the site separation. The second is the loss of one or more bone walls, because this leads to insufficient primary stability, and this is a no-go for immediate implantation. And also we have to consider acute pathologies to the closed teeth. So the use of the regenerative technique, and in particular bone and osteoconductive biomaterials, leads to a faster healing, a better quality and a better quantity of the bone, and consequently also of soft tissues. Many authors, of course, during the years have been telling us this and telling us that regenerative techniques immediately after extraction are good. And we've been using almost everything that we could use, from membranes to autologous bones, composite polymers, carbonate, bioglasses, everything that you can think about we used. And I want to go through this real quick. As for the membranes, we use it very much, but all of us that we use membranes, we know that we have to have skills with the soft tissues, because exposure can lead to a lot worse damages than leave it to nothing, leave it to spontaneous healing. So we have to keep this in mind when we are approaching this type of surgeries. And otherwise, the consequences when you don't use anything are like these ones. You see a severe bone loss, especially in the vestibular site. So these cases are just treatable with very complicated surgeries. For most of us, these are complicated surgeries, and the outcome is really pretty much surgical, surgeon dependent. So in this case, we used a block of bone, and we used the piezo surgery to be safe and sure, and we fixed this to the missing bone. And this is a very nice surgery, but again, it takes skills and time to practice. This is another case. We see this a lot. This is why teamwork for me is vital, key point, turning point for everything, because we cannot do everything on our own. In order to keep space, I asked the orthodontist to put a space keeper, and then as you can see, as this space in between the two teeth is very teeny tiny. So this is very, very common in these cases to have complications such as fractures. So we have to be a little skilled in order to perform something like this, even if it looks easy. So this is the implant placed, and this is a 3.5 year control. This is something that I like to show, but it's really old-fashioned as for the moment, because no patient in the world at this point would like to have something like that sticking out of their mouth. So the osteodistractor was a very good choice back in the days, but nowadays it's just something that belongs to a museum, thank God. So the post-immediate regeneration is really easy. This is a pretty nice case. Easy case, extraction. We assess with the probe before and after the anesthesia, the length of the soft tissues, and we try to assess also the residual bone walls that we might have. So we perform a very conservative extraction. We separated the
the roots. And here we are, you can see there are a massive loss of the vestibular bone wall. And as for the protocol that we always use, we do a light curettage of the socket, making sure that we are taking away all the residues and the debridements and the inflammatory tissue. And we feel it. This time we chose, again, a biomaterial named Surgiplaster, which is a calcium-based biomaterial, and it comes in different granulometries, because the main important thing that was addressed through calcium sulfate was the fast resorption. With this granules, it has been modified because depending on the on how big the defect is, you have different granulations. In this case, we had G170 mixed with physiograph gel, which is a gel of polylactic and polyglycolic acid, and it's really nice mixing it with it because it becomes like a little cement. I'm going a little fast here. And this dappen is really nice because it helps, especially in the beginning. It's really difficult to bring the biomaterial without making it fall around. So with this, you can actually, it's sterile, and you can actually take it in the mouth and squeeze it in and let the biomaterial flow. So it's really easy. And again, you have to, the protocol that we use is TNT gauze and slightly pressure in order to be sure that we're feeling all the defect. And we put a spot of collagen on top, just to keep the material in place, the granules in place. And on top of it, as I told you, we leave this open. We don't need that primary closure. We can leave it to second intention healing with no problem at all. And we're just putting in Smith-Jones, modified Smith-Jones suture, sorry, just to keep the granules in place and to keep it nice and tight. So this is it. And after this, we have the immediate post-op X-ray. There you have it. You see it nice and packed, but you can also see the granules. So it means that the blood can flow inside and create a very nice environment for the bone. One of the most frequent issues in our daily practice, and I'm sure in yours happens too, we have a lot of loss of keratinized tissue and a consequent aesthetic defect. And this happens pretty much all the time when you don't have a planification and when you don't know how to place immediate implants. Because when I hear that it is really easy to place immediate implants immediately after extractions, I shiver, because I think that it takes preparation, it takes time, and it takes also skills, because you have to modify the inclination, and it's not always easy. So in order to avoid stuff like that we really don't like, even if sometimes it happens, even if you plan out everything, sometimes it does happen. But in order to avoid this, we use a brilliant technique that we took from Deborah Sparsarat, which is an excellent clinician, and I have the pleasure to know her personally, and she's a tremendous surgeon, and she used the overcorrection of the site with connective tissue and hard tissue, harvesting it in just one surgery with, of course, the right planning from the tuberosity. So you can either have, planning it out, a bone graft and a soft tissue graft, all in one. And this is excellent, and this is very, very safe, and it really helps because overfilling, especially in the aesthetic area, it's not just always a good idea, but almost always needed. Of course, we all need to, keep ourselves up to date. And we heard a lot about osteodensification. Even I heard a lot about it, and I was very curious about it. So I studied a little bit, and I bought the tools that I needed, and I started treating cases
like this very, very often. This is a referred patient. We had to pull out all the frontal teeth. And as you can see, the bone here has a very cortical representation, very good cortical representation, but the bone, it was really not good. And pulling out the tooth, we were able to place with osteodensification, 2 beautiful AB implants with a very good primary stability, and we fill the gaps with a little biomaterials. And also in cases like this, where you have both bilaterally very, very bad bone, and of course the height is very small, and the patient doesn't want to undergo the sinus lift from lateral approach, or doesn't want to be, you know, beaten with the hammers and stuff like that. So with the osteodensification technique, in just one surgery, we were able to pull out the teeth, place the implants. This is the first where we assess the patient. With the piezo surgery, we pulled out all the teeth, and with the osteodensification and the amazing primary stability of the AB implants, we placed 4 good implants. And as you can see, the more distal ones, we also performed a sinus lift. And it's safe, and I assure you that the torque of insertion was amazing. It still amazes me too, because really it's something that shrinks down the time, and the patient loves it because it doesn't have to be, you know, bad, and it doesn't have to suffer. So it's really, really something that can be proposed as an alternative in our daily practice. And this is another case that I did like a couple of weeks ago. And even in this kind of bone with this kind of very teeny tiny height, I was able to perform a sinus lift and place an amazing implant. I could easily put on screw in a retained provisional, but you know, sometimes it's best to wait, especially in the beginning. But this is something that we have to take in consideration. Osteodensification, I think, is our future. So I hope my talking didn't kill you, and that I'm in time. I don't know, I don't have a clock with me, so I'm going straight through the conclusions. Since we sometimes lack objective criteria, our clinical experience suggests to drive the therapeutic choice and options following these 4 simple criteria. Simplicity. It has to be simple. It has to, you know, you have to use 4 or 5, maybe 6 things, and that's it. Mini-invasive, of course, we have to be conservative. We have to have as much bone as possible, so we want to be conservative, use microscope or loops or whatever you want, and use piezo or very thin burrs. And repetitivity. Everybody should be able to do the same surgery. And of course, predictability. Predictability is very important for us because we want to sleep nicely at night, and we want to know that if we do A, B, and C, we will have D, E, and F. And also for the patient, because he or she has to be, you know, taken care of, and we have to assure them a good result. And sometimes we dentists, and I include myself because I'm, well, young, not that young, but youngish. And sometimes I think that I can do everything on my own and I'm capable of doing everything, but sometimes it's just not like that. It's not how it works. So we have to honor the teamwork. And this is what we do in our practice. And I'm very grateful that I can work with almost all of my family. Sometimes I'm grateful, sometimes not that much, but you know, it depends on the situations. And it's really nice to have someone to rely on and that you really trust when the options are so many and you don't know where to go. And I'm done with my presentation. I hope it was clear and you enjoyed it. And I thank all of you for your participation. I hope to see you face to face very, very soon. I got my second shot of vaccine, yay, so we can travel again, hopefully, and not be quarantined everywhere. That's it. Bye, everyone, and thank you for your time.
Thank you very much, Dr. Camilla Pecora. And now, we would like to invite Dr. Gustavo Yatzkaier from Israel, our opinion leader. Dr. Gustavo Yatzkaier is a DDS, finished his studies in dentistry in 1987 in the Faculty of Dentistry in Cordova National University of Argentina. Dr. Yatzkaier is a specialist in oral and maxillofacial surgery since 1995 from the Barzilai Medical Center in Ashkelon, Israel. Dr. Yatzkaier is a national and international lecturer focusing in implantology, bone augmentation, and guided surgery. He is a medical advisor of AB Dental Israel. Dr. Yatzkaier published various articles in implantology and guided surgery. He is also a director of two specialist dentistry centers in Be'er Sheva and Modi'in in Israel. He is a member of Israeli Association of Oral and Maxillofacial Surgery, the American Association of Oral and Maxillofacial Surgery, the Israeli Dental Association ICOI and IAOI, and DSGI. Enjoy the lecture of Dr. Yatzkaier. Hello everyone. It's a really pleasure for me, an honor to participate in this AB Dental Digital Congress. First of all, I want to thank to AB Dental for inviting me and to you to join me and the international colleagues. The topic of my presentation will be regenerative and other solutions in bone deficiencies, tribulation of a private practitioner. Before we start, I want to disclose that I am a medical advisor of AB Dental Devices Israel. The aim of my presentation will be to open a door to my clinic, meaning I want to share with you my own experience and to share a checklist that I'm using today in order to achieve a correct treatment planning for bone deficiencies. This checklist must start with patient expectations. We will talk about the surgical planning after that, soft tissue examination, the bone quantity at the surgical site, the bone quality at the surgical site, the different kind of materials. We will talk about the bone substitutes and the membranes, the temporary rehabilitations before we start is very important, and some important technical issues at the end. It's very, very important to talk with our patient. These conversations of half an hour, 45 minutes that we call patient expectations is very, very important. We need to know the expectation, the general expectation of our patients and the aesthetic expectations. After we hear them, we need to know if we can meet them. If we can meet them, we need to talk with our patients about the amount of expected surgeries, meaning if we need to do only hard tissues or soft tissues or both, the time that the treatment will take, the cost, and the predictability. If we feel comfortable and we have a good predictability, as we can go to the surgical planning. First of all, we need to do an examination of the soft tissues. We must look at the keratinized gingiva, and if we decide to repair, this is the time for repairing. The bone quantity at the surgical site is critical. We are talking about vertical deficiencies, horizontal deficiencies, or both of them. When we talk about vertical deficiencies, there are true vertical deficiencies, okay? And there are techniques that we can solve the problem, but without vertical augmentations. When we want to do vertical augmentation, we need to think about only brow grafts, vertical distraction osteogenesis, or sandwich osteotomy. This sandwich osteotomy, in my opinion, is more predictable, but we need at least 5 to 7 millimeters up the nerve in order to succeed with this technique.
But all these kind of techniques are very expensive, very complicated, technique sensitive, and we have a lot of complications. There is problem with the bone grafts because we cannot predict if after succeed with the bone graft and we put the implant, but we can see after 1, 2, 3 years after implant placement a very high or huge bone resorption. At this time, this was happening in my career, I decided to try to simplify and the techniques and to go to alternative techniques. And Marco Esposito published in 2006, that's why I feel that when we compare bone augmentations with alternative techniques or short implants, the short implants are also predictable with less complication, less surgical prosthetic complications, less implant failures, less pain, days of hospitalizations, meaning that we need to take into account those kind of techniques, those kind of alternative techniques. And I said that I want to open my clinic and to show what I'm doing today, and this is what I'm doing today in order to avoid those complicated techniques. I am, if I can, I am trying to bypass the nerve using guides or non-guided, or using ultra short or short implants. I want to share with you a case that I try to avoid those huge techniques using a guided surgery. This is a 52-year-old woman, healthy, with a failure of 3 implants in the 45, 46, and 47 position. We can see the CT scan in the lower position, the panoramic slice, and the cross-sectional slice. We can see the huge defect. I talked with the patient, and that is possible to do a vertical augmentation, but afterwards I talked with the patient and I decided to send the case to the AB Dental Guided Service in order to see if it's possible to do anything out of the box. And we can see here the planification, the treatment planning, 3 implants in the 44, 3.75 and 11 and a half in length, the 46, 3.5 in diameter and 10 millimeters length, and the 47, the same, 3.5 to 10 in length. In the upper part, we can see here the planning, okay, and execution. This was the 44, and the nerve bypass was possible because the mandible was so wide, as in this case, meaning we cannot do in all cases. We need a wide mandible. Okay, in the lower part, we can see the execution. This is the 46, and the 47, very, very accurate, the use of this guide. This guide was combined tooth supported with bone supported, as we can see in mouth. And the rehabilitation, the case was finished in 2015 and rehabilitation in 2016. The panoramic in the middle in 2019, and the rehabilitation done by Dr. Habusha from Israel. And the last picture in this year, 6-year follow-up, the case is totally stable. In cases that when we have a problem with the mouth opening, or we're talking about 1 implant, we can do what I'm doing today. If you have a CT scan, a CBCT in your clinic, I emphasize that I'm using only a low radiation CBCT with a small field in order to avoid a high radiation for our patients. In this case, I can do non-guide. I want to share a case of 73-year-old woman, healthy, with bilateral vertical mandibular deficiency. We can see in the upper part the panoramic slice of the CBCT, and in the lower part the cross-sectionals demonstrating the vertical deficiency.
In the left part, we can see the cross-sectional of the 36th position. And I'm doing today the first drill I call safety drilling, safety 2 millimeter drill, meaning if we have 8 millimeter in the CT scan, I will drill 6 millimeter to be on the safe side. And I insert the parallel pin, and I did the CBCT low dose. Here we can see that we need to correct the angulation of the drilling in order to avoid problems that if we go outside of the mandible, okay, and we can measure and we can insert the implant totally secure, 10 millimeters implant. The same thing in the 46th position. I inserted the parallel pin. Also, we need to correct the angulation, and we can finish totally secure from the nerve with the 10 millimeters implant. But there are cases that we need to use short implants, meaning 8 millimeters or ultra short, 6 millimeters, 5. There are companies that are promoting 4 millimeters. Of course, that those kind of implants we need to splint. We cannot rehabilitate alone. Ravida in 2019 published this beautiful systematic review. The Ravida conclude with the 910 extra short implants with a mean survival rate of 94.1 in average, 19% in the maxilla and 96% in the mandible. I totally agree. It's also my feeling. I feel more comfortable in the mandible than the maxilla. Also in the maxilla is easier to resolve vertical deficiencies. The techniques are more predictable than in the mandible. Also, Ravida conclude that the extra short implant are a viable treatment alternative with a low rate of prosthetic and biological complication in 5 years of follow-up. We know, as Lam published in 991, that the crestal portion of the implant is the most involved in load bearing, and the transmitting to the apical portion is minimal. There's little stress to the apical portion. Also, Bernard published that the increasing the length of the implant did not significantly improve its anchorage. Another case of a ultra short implant in the 37 position, we can see here the parallel pin in position. Also, we need to change or correct the angulation in order to insert on the ultra short implants. The same thing in a 47 position, the parallel pin, a very challenging mandible. Is not recommended for beginners, okay? And we need to change to go easily to feel the mandible. We can see here totally clearly the difference between the cortical bone that is hard and the soft bone, the cancellous bone, and we must feel, and the experience gives the feeling. Okay, see, well, this is the implant 6 millimeter inserted. Another case is 8 millimeters, 3 implants 8 millimeters. In this case, I decided to use a short implant, not because the nerve, was because the shape of the mandible. I feel when I drill that I'm very close to go outside the mandible. The lingual plate is very, very hard, and you must be careful. Also, we can use technique to improve horizontal defects, and we must differentiate between the amount of bone that we need to graft. We are talking about mild defects from 2 to 4 millimeters. We can resolve with a ridge split without bone grafting. In cases of moderate defects from 4 to 6 millimeters, we need to go to onlay graft, to horizontal destruction osteogenesis, or ridge split with bone graft. And severe cases with 6 millimeters
and only block graft or horizontal distraction osteogenesis. The bone quality at the surgical site is very important that the people don't take into account, but we need to differentiate three types of bone quality. The first is when the recipient side have a cancellous bone, cortical bone, or corticocancellous. When we have a cancellous bone, we are talking about the bone with 60% of bone healing capacity, meaning that you can use the bone substitute that you want. I prefer in these cases to use allograft. When we have a cortical bone in the bone recipient, we know that we have a less osteoblastic activity, meaning that maybe only autogenous bone graft can be taken into account. When we have a corticocancellous, we need to evaluate the ratio, meaning if we have more cortical, we need to go with more autogenous. As we have more cancellous, we can use more allograft. Now we need to talk about the bone substitutes and the membranes. Bone substitutes, we need to know, as only one published in 2006, that the major role of bone substitute is to create space and maintain space. The properties of osteogenetics, osteoinductive, or osteoconductive are minor in those cases. We know that we have four principal kind of bone grafts: the autograft from the same individual, the allograft from the cadavers, the xenograft from animal source, and the alloplast totally synthetic. Autograft bone graft, that is called the bone standard, the gold standard bone graft, is taken from the same human, from the same patient. We can take blocks, we can take particles. It's preferable to take the bone if the patient have inside the mouth, from the chin or from the ramus, but if not, we need to go outside the mouth to take from the iliac crest, the tibia, or the calvaria. Those are more complicated surgeries. Of course, it's another surgery, two surgeries we need to do, more technical, sensitive, more complicated, a very long learning curve, and it's very difficult to predict bone resorptions. But in the other hand, this is bone that don't have marketing or salespeople. Here we have a case that we take a bone from the ramus to transplant to the anterior maxilla. We can see here the block must be fixated with 3 or 4 screws, and we must fill the gap with the particular substitutes, bone substitute, to use the membrane. Another case from the chin, we can take a bone graft from the chin when we need to transplantate to the anterior part of the mandible, which is very near. We can see the CT scan with the defect, the limits of the block, and the block that was fixated in the chin after the healing, and this is ready for the implantation and the rehabilitation. We need to take into account that in the chin, we have more cases of paresthesias or anesthesias. We need to take into account and inform our patients. The most bone grafts that are used in the world and also by me is the allograft from human cadaver bones. We can take it, or the banks can take it from the living or dead donors. Most of them that are taken for dead donors. At the start, they start to use fresh frozen, but because the problem with the immunogenicity, today we are using freeze-dried or demineralized freeze-dried bone graft. There is no consensus in the literature about the osteoinductivity that depends on the BMPs. A lot of authors a lot of publications are talking about that it's very difficult to predict the osteoinductivity, and this osteoinductivity is higher when the patients are younger and when we have more BMPs. To compare between FDBA
and DFDBA, we can conclude that FDBA is more radiopaque than DFDBA. The FDBA resorb slower than DFDBA, but in DFDBA we have more institutive potential and more vital bone. I like to use this kind of bone, the biofil H, that this FDBA, taken from coronal bone, iliac crest of femur, in cadavers, of course. This bone have a stringent donor selection. Its structure permits revascularization, and the porosity permits that vital cells from the patient came inside. The shelf time is about 5 years. And I like to use those kind of bone graft because, as Galindo, Moreno, Numbisi, and Forum published, the allogenic graft have a quicker turnover process, fewer remaining graft particles, and higher proportion of newly formed bone. The indication of the allograft is for rich augmentation for future implant placement, socket preservation of sinus lift. I want to share with you 2 cases in rich augmentation. We can see here the left mandible. I needed to extract the 37 tooth. We can see here the CT scan and the clinical case, very narrow ridge. I open the flap. I like to use the 10-pole technique, meaning using 2 or 3 small screw in order to avoid the collapsing of the membrane. Retention screw. After the screwing, we insert the allograft, afterwards the membrane, and we can see 4 or 5 months after the nice bone growth that permits us in the second operation to open a flap and to insert for a nice implant. We can see buccally and lingually very nice bone that we achieve under rehabilitation. Another case is a young woman that needed orthodontic treatment. We can see a very narrow ridge and 10-pole with a nice bone gain, the 2 implants inserted and rehabilitated. In this case, very nice. We can also use allograft to socket preservation. There are no consensus about the success of the socket preservation, but more of the publication says that the ridge preservation has a slight advantage over no treatment, especially in the anterior aesthetic zone, that if we have a buccal plate with a width of less than 1.1 to 1.5 millimeters, it's preferable to do those kinds of procedures. I want to share a case. This is a 14 tooth that was broken, a huge defect. We can see here. I extract the tooth and I put my allograft here, and after 3 months I wait for insert implant with the immediately sinus lift. We can see here the cross-sectional with a nice bone growth. It's not enough to insert an implant without a sinus lift, but it's better than at the start. Also, I like to use allograft in sinus lifting, but combine it with the xenograft. We will talk about xenograft. We need to differentiate the lateral window technique or open technique with the closed sinus augmentation. To be honest with you, now I'm doing more closed sinus augmentation because I believe that the insertion of long implant into the sinus will not differentiate the result or the survival of the implant in the ears, meaning that we can elevate an insert implant of 10 millimeters is good enough comparing with 13 millimeters with open sinus lift. But this is what I mean, what I believe. And what I'm doing today in lateral window technique
is mixing a xenograph with allograft. There are cases that's 50-50, there are cases 70 allograft or 30 xenograph. I'm deciding if the sinus is very big, I am using 50-50. But if the sinus is small, I prefer to put more allograft. In those cases, I'm inserting the allograft in contact with the ridge, meaning in the lower part, because I prefer that my implant is in contact with the allograft and not with the xenograph, because the xenograph will not reabsorb. The xenograph I like to put in the upper part, meaning close to the Schneiderian membrane. As we can see here, this is the panoramic slice of the CT scan or the cross-sectional of the CT scan, and we can see clear the upper part that is more radiopaque, meaning this is the xenograph, and in the lower part is less radiopaque, this is the allograft. Another case, we open a flap, we can see here the window, the allograft, the xenograph, the membrane, and the result. Xenograph, of course, we are talking this kind of bone graft from the animal source. Can be from bovine, source, porcine, horses. It's long, well documented. It was the first bone substitute that came to the field. But we need to destroy the proteins. We can do this by chemical manner or thermic manner. Okay, we can use sodium hydrate in cases of chemical, or high temperatures in cases of thermal destruction. This bone is only osteoconductive, meaning that they permit the bone of our patient to grow into the porous structure. I like to use the biofilm B that is deproteinized by elimination, by thermal elimination of the proteins. This eliminates the risk of allergies and diseases. The biofilm have a multiporosity that permits the bone, the vital cell of the patient, to grow inside the particles of the biofilm. We know that this particle will not resorb. Okay, this bone is taken from cancellous bone. The particle size are from 0.5 to 1 millimeter. This is a small particle, so 1 to 2 millimeters. In my sinus lifting, I using only small particles, because if I have a small perforation and the particles are going inside the sinus, the ostium can drainage the particles without problem. But if we use huge particles, they can close the sinus, the ostium, and we will have problems and infections with this with the ostium close with the particles. I want to share with you, and this was what I'm doing today. I'm starting with 6 millimeters. We can see here of residual bone height. We can see here the residual bone height and the bone radiopaque in the upper part, have 11 millimeters, totally good for an implant. 5 millimeters residual bone height. We can see the 12 and the 5 millimeter achieved. When you see that the bone graft is rounded, you can be sure that you don't perforate the membrane, and the implant, 11.5 implant in position. Another case, 4 millimeters residual bone height. Also a case, very nice bone achieved, that you see that this sinus is inclinate. It's not easy to achieve, but it's very nice to see those kind of bone achieved, and the implant in position. And also, I'm going now for 3 to 4 millimeters residual bone height. It's because of that I'm showing this case that when I have predictability, I can
reduce the amount of lateral window techniques. We can see here in 10.8 millimeters. If you want to receive more bone grafts, you can insert and also to achieve 11 if you want. But I think that 10 millimeters implant is enough for those cases. The membranes. We know that the membranes require a lot of requirements. The more important are the cell occlusivity in order to stop the fibroblast entrance. We must see a suitable resorption. We must know when the membrane resorts, because if we use more bone graft, we need to put a membrane that stay in place for more months. If we use less bone graft, we can use every membrane that reabsorb more quickly. Also, the important things is to membrane must be stiff enough for space making and to give the time to the bone to go inside. Of course, we know that there are no resorbable membranes and resorbable membranes. Because I'm not doing true vertical augmentations for today, I'm not using non-resorbable membranes, but those are the membranes that are recommended in cases of true vertical augmentation. For horizontal augmentations, we can use resorbable membranes. I'm using two types. The cross-link, that is my choice when I'm doing more severe bone augmentations, more huge bone augmentations. This cross-link is cross-linked by ribose. They stay at place at least 6 months to resorb. They're easy to handle, predictable, and as I talked before, I'm using them in a severe horizontal deficiencies. It looks like this one. If it's possible, we can use a pin to fix it. If not, we can use alone. And when the defect is smaller, we can use a BioSeal C. It's a very nice membrane, came from porcine pericardium collagen. This membrane have a excellent tensile strength, an excellent tear resistance, easy to shape, easy to work. Handling is very easy, very nice to use, and 3 months for biodegradation. Here we have a case, the bone graft in place, and the membrane is very easy to use it. The CT scan after, and we are ready to put the implants. Temporary rehabilitation is very, very important. Removable prosthesis, when we use removable prosthesis in bone grafting, you know that you will crush your bone graft. I prefer to use temporary implants, meaning insert 1 or 2 implants in order to make a temporary bridge to permit the bone graft. Afterwards, you can remove it and to put your implants, not temporary, to final implants. We can use also night guard with acrylic. In this case, is very aesthetic, but it's problematic to the patients to eat with those kind of night guards. There are a possibility to use Snepo Smile. It's very nice, very aesthetic way. And to finish, I want to talk about 4 more important things. The flap design. If you don't design the flap correctly, you will fail. You must release the flap also buccally, but also buccally and lingually. Palatally is very, very difficult to do this, but lingually you must also release the flap. You must be careful because there are anatomic structures after the periosteum that are very dangerous. And this is techniques for experimented surgeons or periodontics, and you must know how to release the flap. The suturing technique, you must to choose the best suturing technique, meaning vertical, horizontal matters or modify horizontal matters that are techniques that you must use in cases to avoid a tension of your flap. Also, the suturing materials, in those cases, it's recommended to use or PTFE
or nylon. In conclusion, my friends, first of all, and very important, is to fulfill the patient expectation. We know today that the bone substitute materials and the membranes are getting better with time, but you must know that you need a very high skills for those techniques. Those are very technical sensitive techniques with a long learning curve. The complications are higher, and you must do a lot of techniques in order to achieve the predictability. Because of that, I'm recommending to do alternative solution, thinking out of the box in order to simplify the cases and try to resolve those cases easily and simplify to our patients. And the systematic approach will lead us to a correct treatment planning that remains still the secret of success. I want to thank you for your kind attention, and hope that you enjoy and take some tips to your clinics. Thank you very much for your kind attention, and shalom. Thank you very much, Dr. Yatzkaier. These are great lectures of our 3 international speakers. And now we would like to invite our Romanian team to say a few words. Mr. Andrei Dargai and Mr. Alex Balalau. Bună ziua, numele meu este Alexandru Bolelău. Bine v-am regăsit, dragii noștri colaboratori și de ce nu poate în viitor colaboratori. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat cu prilejul acestui congres digital pe care ni l-am dorit cu întâlnire fizică, dar din păcate restricțiile din contextul pandemiei nu ne-au permis de a-l organiza în momentul actual. Dar echipa AB Dental România, prin prezența colegilor mei, Andrei Draghia, Gabriela Constantin și, bineînțeles, împreună cu echipa AB Dental din Israel, care ne-a fost și ne este și ne va fi alături, indiferent de schimbările produse, vă promite că acel congres fizic pe care îl doream să-l organizăm nu se va anula, doar se va amâna până la reducerea restricțiilor. Nu în ultimul rând, îi suntem foarte recunoscători și pe această cale domnului profesor universitar Ioan Sîrbu, care ne este alături în organizarea congresului atât pentru cel digital cât și pentru cel fizic și, desigur, pentru toate sfaturile și sprijinul dânsului. Le mulțumim de asemenea și lectorilor care vor susține acest congres digital, dr. Camilla Pecora și domnul dr. Gustavo Yatzkaier. Vrem să vă asigurăm că AB Dental lucrează în permanență la dezvoltarea și perfecționarea dispozitivelor medicale. Ca noutate, în acest an se va lansa un nou implant a cărui conexiune este conică. În scurt timp vom oferi toate detaliile legate de specificații tehnice și de costuri. În curând vom lansa și agenda completă a viitoarelor cursuri și evenimente naționale și internaționale. În fiecare lună vom lansa oferte noi. Chiar vă rugăm să ne veniți în ajutor cu sugestii și feedback-uri cu privire la cursuri și servicii. Vă mulțumim pentru interes, susținere și vă promitem că pe viitor vom fi mai puternici ca niciodată. Thank you very much, Alex and Andrei. I'm sure our cooperation will expand more and more in the coming years together. And now, to close our event, I would like to invite our Vice President for Global Sales and Marketing and Developing, Mr. Doron Alush, to say a few words. Hello again, everyone. I hope you enjoyed the event and you've learned some tips and tricks from the amazing lectures that we just listened to. So again, thank you for joining us. And I'd like to take a moment of your time to share some thoughts of mine. As you know, AB Dental is working in Romania for over a decade now with a very big success. And we are growing steadily every year. Year by year, we're growing more and more. And for that, I'd like to thank you, our dear clients and the dentist that works with us. We have an amazing team
very young and enthusiastic, with a lot of energy and power, and we want to continue grow strong in Romania. And for that, we are planning tons of events for 2022, online and face-to-face, with our amazing teams, Alex, Anka, and Andrew. So I look forward to seeing you in our next events. We are going to be here stronger than ever with our amazing team. So again, thank you for joining us, and I look forward to seeing you in our events in 2022. Take care.